It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo nyako Ramogi Jwang'e tielo ni eri mar adek kendo mogik e chenro ni eri mar Sulwemokinyi, kanyo ma bende wabedo koda twagwe kuma opogore opogore. Ng'eni ka endi minyalo yudo twagwe kuma bende puonji kotenore koda weche go mopogore opogore, obed weche go mag siasa, weche mag ohala, weche go mag pur, kaka piny ringo, futo mar yamo, kanyakla koda weche go mopogore opogore pacho ka endi. Ok inyal yude kamoro mak mane Kala TV ka endi. Mano wuok tich nyaka tich abich mwabede kod twak mopogore opogore, moro bang' moro gina twak nyako Ramogi Jwang'. Thuolo maket kod ma endi entiere kod achiel kuom jolony kendo achiel kuom jotend ojende kaunti ni ma Kisumu, mano migosi Jimmy Magero mose oganda jokanya nam kendo en tielo mar ariyo ma warado kodi e Kala TV ka endi. To piny dhi nade fulri ne jokanya nam kendo? Eruru kamano jokanyanam, mana kaka Justus ong'isou no, an gi nyinga iluongo ni Jimmy Magero. An achiel kuom jotend rowere kaunti wa kama Kisumu. Erokamano. Jimmy, piny dhi nade gi sani? Aneno ka koro un kaka jogo kuma ng'iyo kata pimo kaka yamb siasa dhi e pacho ka endi, kendo kuom kinde mang'eny uneno ni samoro uketo ji e lai. Ojende kanyakla koda yamo mar siasa, uneno komako kona maber koso podi? Anyalo wacho ni piny ok dhi maber. To gimomiyo awacho ni piny ok dhi maber en nikech waseneno ka wachimo sani yiero mabiro higa mabiro 2027. Yes, next year. Yes. To tayari waseneno ka jotelo osebedo ka wacho weche manyalo kelo tulo sana e Kenya ka. Gibodho weche. Neno be waneno ka ntiere jotelo moko ma be organize vijana, wacho ni youth gang, ma terrorize ji sana seche ma ji mbele gi campaign. Waseneno violence katimore in Nairobi, waseneno violence katimore Kisumu, waseneno violence katimore Kakamega. Koro nitiere trend madhi mbele. Emomiyo awacho ni ok apar ni piny dhi maber. Onego bed ni kaka jotelo nyaka wang'e ni wageng'o gini, nikech kok wageng'e to mae mach mabiro biro onyalo momo kochopo higa mabiro. In the spirit of democracy, what does it stand for, Magero? Democracy nyiso ni, how should I tolerate you? Democracy miyo ji ratiro mar kila ng'ato mondo ji express. Ng'ato ka ng'ato nitiere gi haki mar wacho pache, ma onge ng'ata ma otishaye kata ma obuoge. Mane democracy, to mane democracy mane Raila Amolo Odinga ogore ne. Why expect ni political parties, leaders ma wantiere godo e siasa, nyaka ng'e ni ging'iyo mai, nyaka wabed gi political tolerance. But what we are seeing currently is political intolerance, ma ka jomoko temo wacho pachgi to nitiere joma buogogi, jotelo wacho weche ma pogo ganda kabisa. Ma ere kaka inyo demokrasia, to ere kaka keto ngima ojende kamarach? Ka waonge gi freedom mar expressing ourselves, yes. Kama kiwacho wach ma opogore kaka pach ng'ato ni paro, kaka ng'ato paro, to ok apar ni wadhi kama ber, nikech nitiere gimomiyo jomoko jotelo mane wuok chien kanyo ng'eny gi ogolore, mogore matek ahinya. Moko nitiere manotwe, moko nitiere manotho, nitiere ma pod odong' gi mbala
mag lweny ne demokrasia nyaka sani moko nego bed ni ng'ata infringe right mar ng'ato express themselves. That reminds me, Gwengu, part of your, I don't know whether you are Kumudake Moroni, there's a hero mano of Thor, Gwenge Makono, Roberto Uko, and there's a school named after him. Yes. Liga Sima Geweyo, Benine no kan gima wate morito, inya paro akina Tomboya, akina Chingo Neko, akina jogi dudote. Be iparo ni kapo ni ginyalo chier sani, be ginyalo bedo mamor kod okang ma piny Kenya sigoyo. En gima lit ahinya. Ting'eni kata mana janyuol. Nitiere gik ma inyalo gori ne ahinya kata tiyo matek kabisa mondo mi nyithindi odag maber. To bang' tiyo matek mondo nyithindi obed maber, miloso kata mwandu. Igeno ne nyithindo ma nitiere go biro rito mwandu go e yo makare. To gima waneno sani, ok apar ni ji kata Mboya, ji kata Roberto Uko, jogo mano golo ngimagi mondo mi gigore matek ma nyaka e lweny no jok moko no gimo to nyaka ngimagi. Ok gimor kama gintie nikech pod waneno ka gik mane gigore ne e gin gik ma pod confront to her at the moment. Lwenje mag siasa, political wrangle, political wars, nyo kisi neno ka the opposition team nye goma lich mokalo piny owacho. Kagi wacho ni piny owacho ni onge kuma dhie. Agenda maduong' ma gintie go kata kotenore kod obok ma kawuono en ni gidwa golo migosi William Ruto. Be mano romo? Anyalo wacho ni mano koromo. Ok wanya bedo gi agenda maduong' ni agenda en golo William Ruto. Yes. To mano en gima na wuono osebedo ka thago chunya kaka jatelo mar jomatindo. Kwa ket agenda ni en mar golo Ruto. Ok wang'eyo ni ng'awa mabiro donjo tok Ruto. To waonge be gi wanyalo anyacho ni surety ni ka wagolo Ruto to ng'ama dhi donjo bang' Ruto automatically dhi bedo ng'at maber molo Ruto. Wanyalo golo William Ruto to waduogo waketo ng'at ma koro rach mogi. Koro gima nyaka watim en ni seche ma wawacho ni wadwa golo William Ruto, wapenjore ni wadwa gole nang'o. Mano machiel. Ai wang'iyo ni en gima mano nego bed ni otimo. To kotimo yo makare. To kwa se wacho kamano, iwacho ni the opposition is an alternative government. The government in waiting. The government in waiting ni obe nyaka ong'is ranyisi ni en government ma is more responsive, government ma is more responsible. Makopo ni replace the government ma is in power at the moment. To oganda nyalo yudo telo makare. Koro agenda mar wadwa mana golo Ruto no. Mano kende okoromo. Nyaka wapenjire ni ang'o ma waiko madwaro timo. To nyaka wabed be jogo moseng'iso ranyisi. Wantiere gi ability mar timo gino moingo William Ruto. Nikech king'iyo ng'at ma wacho ni dwaro William Ruto no en owuon. Wan kaka jomaro ere gimomiyo mokwongo gima nochwanyowa gi serikal mantiere sani. Mano miyo ne wadwa ni serikal ni odhi dala mokwongo. Ne en deputy president miluongo ni Rigathi Gachagua. What did he do? Wang'eyo gik manotimo, ibe ing'e maber kabisa. No fuel kabisa ethnic bigotry. Kiwinjo kaka nowuoyo, opogo oganda kabisa. En ng'at mantiere gi kabila mang'eny. To kaka nowuoyo no mano ok e yo mwadwa ni mondo wadag kaka oganda, ok e yo mwadwa ni wadag kaka Kenyans. Koro mondo mi ong'iswa ni ofel ni en the best alternative government. En emomiyo nwadwa ni serikal no dhi dala mokwongo to bero. Koro serikal ni be nokonyowa golo nwago kapok wagole. Mar ariyo hold that breath Magero. Yes. Before we had Uhuru Kenyatta, we had who? Mwai Kibaki. Mwai Kibaki, yes. Was he a good person? Mwai Kibaki. Yes, Mwai Kibaki in comparison to these other presidents mawantiere go anyalo wacho ni Mwai Kibaki was better. Yes. Because it is during his tenure mane waneno ka nitiere a lot of economic growth that took place. Gik mang'eny motimore, infrastructural development mantiere ma otimore e Kenya ka. Notimore during his tenure. I'm trying to think ni ema obede gi flyover. Mane time mochako nene flyover, wacho ni flangover. Mane ndalo mochako nene gigo. Koro anyalo wacho ni much as obede nitiere gi flows ge, but he was better compared to the presidents. But you people did send him out. You thought Uhuru was the best. The darling of the people. We should always strive for the best. Kata koponi ne ntiere wacho ni kata wabed mana gi president ma wacho ni timo maber. Okonego wabed ni koro waleng no wacho nikech first we are not even a first world country in the first place.
So it does not matter kata koponi wayudo president matiyo. Okay. Pacho onego bed ni wantiere gi growth mindset, wantiere gi mindset madhi miyo wa achieve the optimum gi what we have as a nation. So president mora mora manitiere kati bedo maber, we must put you on check. Mondo mi warid nat kuonde ma pod ntiere loose as we gear towards becoming even a first world country. You voted in Uhuru Kenyatta, and later after that, ne otieko tenyane. Yes. After that, no mako badu, no promise. Oganda jokanyanam ni adi tero to the promised land. Adi miyo sword of power. What happened? Gik manotimore ng'eny. So gima nyalo wacho en ni kata obedo ni nowacho ni odhi miyo watelo kaka oganda Luo, to nokotimore. To mano kungiso ni lekno en lek mokalo kamano onge chieng' mane wayudo opportunity mar telo kende piny ka. To wange maber gigo mosebedo ka timore elections every 5 years. Ni okosebedo ga gi free, fair and credible elections. Okay. Mane en gima osebedo ka timore. To wange maber ni ne wa miss that opportunity. Just by a whisker. Yes, by a whisker and because of all those irregularities. Yes. Yes. Ruto came on board. You didn't like him from day one. Yes. In the middle of the race, you people liked him. What changed the name? Anyalo wacho ni nitiere gik mang'eny. Or you just had to tolerate him? Nitiere gik mang'eny ma nitiere e siasa. To gima nomiyo oganda wa nobiro motemo embrace William Ruto en nikech decision mane manosenindo Baba Said. Former Prime Minister, yes. Raila Amolo Odinga. To mae ne nikech Raila ne dwa ni mondo okel kwe piny. Okay. Kane Gen Z owuok oko kane dwa ni mondo gol serikal. To anyalo wacho ni ne en gima important. How do you credit the move of Gen Zs? Kapoka credit move mar Gen Z. Na tutige madwa na tiek explain ka. Correct. Ni ineno ni sama ne Gen Z owuok oko. To ne giwacho weche mane gineno ni thago chunygi. Okay. Gik mane gidwa ni mondo oloki mondo mi wabed gi serikal malong'o. To ne wayudore kama kadine serikal ogo piny. It is the same thing gima nawacho kae. Iwacha the former deputy president Rigathi Gachagua. Yes. Ni be ne wantiere gi alternative better government in place makata kuponi serikal ni dine wago piny ne wadhi replace godo. To iwacho ni gima jaduong' neno kubet. Okay. Seche moko Ojana nyal neno kata kuchungi wi godo. Okay. To anyalo wacho ni kanyo baba noneno mabor ahinya. Nikech nowacho ni yes, serikal ni okosebet katiyo maber. Serikal ni osebedo ka rocho ratiro mar oganda. Serikal ni osebedo ka ntiere gi weche mibadhi mang'eny. To kata obedo ni nyithindo gi osewuok oko. Kata gima gitimono ing'eyo maber ni baba be ne support Gen Z. Okay. To nong'iyo mowacho ni ei jok matelo e wach mar Gen Z gi be giikore mar provide a better alternative government. Gima wacho ni power never fall street. Okay. And when power falls on the street, the question then who is ready. Okay. Ne wanyalo yudore kama kata mana ng'at mane gi riembo mokwongo Rigathi Gachagua ne mane nyalo po kendo kochako kawo serikal. To baba kano seneno gino nowacho ni gima duong', we may at the end of the day remove this government and then find ourselves having no government at all. So it's better to have the one we have than have no government at all. So can we not imagine if Baba passed while you were in opposition? Picture that. If Baba passed, you know, you want to opposition. Okane gimarach gimano pudi. Nikech serikal onego bed ni ng'iyo oganda te. Okay. Whether you are in the opposition or you are in the government. Iwacho ni we are in a democracy where the majority marchers will have their way, but the minority must also have their say. The say, yes. Koro wadwa ni kik wabed ni telo ma wantiere ga pinywa en telo ma wakao geno wate wakete kuom an individual. Makochopo seche makoro individual no onge to wabedo hopeless. Watimore ka gima piny ok nyal sudo mbele. Baba kaka nosenindo no onego bed ni koro gi sani
wang'iyo kaka wajipanga mondo mi wang'e ni piny pod ota nitiere gima baba nowenwa maduong' ma en the 2010 constitution. To constitution no oting'o weche mathoth kabisa mang'iyo all areas mag life mag Kenyans ma kopo ni wang'iyo mwa implement kaka entieno mano kende e weapon ma wadongo maduong' kabisa monego bed ni wa protect kendo wa defend mondo mi wang'e ni oganda odak e yo makare. Yesterday in a meeting mal Linda Ground Kisumu East, I know you know there's a meeting. Negi wacho ni nyaka ging'i wach mag NADCO report ojende omano inyire apaya nyaka neni compensation mar your team. Ojende mabende ne onegi. You remember those university kids who were, the bodies were dumped in Kware and stuff like G Market Coleman. There's a young boy who was coming from Moma Bay. I'm just forgetting the name. The guy who was having specs and everything. G no na matek. Is it worth it? To bineno kwa chomo yuma jogi nyalo ochunygi. Arawacho ni onego wabed jo adieri. Owinjore mondo wabed jo adieri. To kane giwuoye wach mar NADCO, it is very important ni NADCO no bed implemented nikech kiparo mane babu biro momakore gi Ker William Ruto. Gima nokelo gi kumoro achiel ni baba ne en very strict on a 10-point agenda. Ma king'iyo agenda aparo na mar 10 nowuoye kabisa weche mar the sovereignty mar the people. Aito mar 6 kanyo wuoye wach mar ginene aparo wach mar ensuring ni joyudo justice. To gisani nyaka gisani jogi pok oyudo that ratiro mar pok giyudo ratiro margi. To koro mae momiyo kata mana riwruok mantiere sani e kind Ker William Ruto gi ODM moloso broad based government onego bed ni obedo grounded on implementation mar those 10-point agenda. To kanye kama kelo pogruok king'iyo faction mar Sifuna gini gi moluor Dr. Oburu Oginga. Koro gigi nyaka bed implemented. Makok gibedo implemented pod wadhi bedo gi shida kata babu wuon kamoninde ok dhi bedo gi mor. Koro nyaka ging'i maber ne ging'iyo weche mane babu winjore gi Ker, those 10-point agenda strictly. We move along that line mondo wang'e ni wa implement gigo one by one. That way this broad-based government will make meaning. But without implementation mag those 10-point agenda, then okane ka bedo kodwa gi Ker bro bedo nien gima nekare. Magelo, they are saying, the Linda Ground guys are saying they are in a negotiation. Kendo gi negotiate kod jatend gi Manoburu. Give me a buru mandate. Mondo mi negotiate kod jatend piny owacho. Mondo mi oneni gitiyo on a 50-50 basis. That is coming next year. And the big question is, where are young people in this discussion? Mane gima jamasindo penjo. And ineno kama en gima ni kare kosontie achiel ariyo adek ma onge. Having talked well about this NADCO report, a faction mar Migosi Sifuna Orengo and the allies, they're also saying ni gibe gidhiro kodgi. And the big question ODM guys are saying, the other ODM brigade, where are you taking us? What do you think? Gima duong' en ni nyaka wang'e ni seche ma wariwore gi sirikal be ong'iyo weche ma wawinjore. Be ong'iyo weche ma wawinjore. Koro king'iyo gima kelo pogruok e kind ODM faction mar Dr. Oburu gi faction ma Sifuna gini okaw. En wach mar I still go back to implementation mar the 10-point agenda. So 10-point agenda no nyaka bed implemented mokwongo. Kose bedo implemented, then as we move forward, kopo ni nitiere any negotiation between the government with the broad-based government, that negotiation must also be based on a number of factors. Nyaka wang'e ni as a party ODM, what is it that we are going to get in that arrangement? And the space mar young people also.
must also be taken into consideration. Koro much as Sifuna Gino sebedo ka gigo koko gino is justified. Yes, it is justified nikech nitiere gik ma giwuoye ma gineno ni kata obedo ni wadwa biro e arrangement gi this broad-based government, these people are not looking into. To nitiere gima important kendo be ma is also stressing on. Ok wadwa ni wabira arrangement ni wadwaro pogo lemo as a party. But wanyaka wange the interest mar jopiny. Interest mar jopiny to nitiere kanye seche mwatimo gik makama. Nikech nitiere gik mane Raila Amolo Odinga gore ne. Yes. To sani kama koro wachope ni waneno ka koro negotiations mantie gin negotiations ma chalni owe jopiny oko mar fence. Okay. To magi gik ma nyalo wacho ni thago chuny Sifuna. Mane gima nyalo wacho ni thago chuny the other factions. Koro as much as they are talking of which direction are they taking us, we must also ask ourselves which direction are we taking the people. They're feeling the likes of Sifuna feels Nick Cock in Kanye to that thing cannot move. Because I'm told in a NEC meeting, Maro DM, Manemigo Sifuna Emmanuel Some report after Baba died. I'm told there's a pronouncement of Baba's death at the NEC. And the question was raised, and I'm told Abdul Somad said, now I propose Oburu. No, somebody proposed Oburu, then somebody seconded from the NEC, and Sifuna read everything. It's true. Later I'm told Sifuna is saying Oburu was appointed illegally. Gimati Mare, yes, Sifuna, in fact, Emanoso Mugino, Moacha Maber ni at that time and Podua Moon. Exactly. It was in order we have somebody to act in interim capacity. Yes. As the party leader. But much as ni mano not him kamano mondo me what make sure ni the party it's still intact on the wange organ ma is not functional. Wange maber ni there's a proper channel money go bedini itiyogo coming up with the person must should assume that office because it's not Amolo Odinga, yes. If Raila Odinga was the was the party leader. Party leader. Yes. Who was the deputy party leader? When I went to the deputy party leaders, I think Nijo was one of the deputy party leaders. We had, I think, Osotsi also had a position there. What's Otiende holding there? Otiende is a deputy something, chairman or what? And the Jakom. Yes, should be. Yes. Yes. So in no joke man entiere tok Jakom gi. Yes. Onego bed ni seche ma Jakom seche ma in deputy mar ngato. It means ni you are actually ka in deputy mar ngato in the absence mar ngano. You take power. Yes, you take power. You actually assume in full capacity. Okay. Yeah. Kori ingeni mai not him seche go. To nonego bed ni ikao jogo mane deputize Jakom. If we were to follow the proper channel. Yes. One of them was supposed to be assuming. And after that, an arrangement was supposed to be made. Katakoponi one is acting in capacity for a given period of time. The other person acting for another period of time. As they prepare for an NDC to make sure that nigi meyongato legitimacy. Nikech nitiere some of decisions mabedo mbedi kaka koro decisions mag ng'iyo kaka wadwa work gi wadwa cut deals gi government. Okwanyal dey ni wadwa chako cut deals gi government when we are still having interim leadership. Okay. Catherine Omanyo. Yes. Catherine Omanyo is the, I call her interim SG. Yes. I think I'm right. Yeah. Because Poke Podo is the matter in court. I don't know this one court a judicial or a tribunal. Mano wacho nino kogol Sifuna Yomakare. And now they withheld Sifuna's post. While ODM, this faction, are saying no to that. We are waiting to see where that will end. Omanyo, how is she? And ngama uneno kutegno? Analo wacho ni in comparison with SG Sun is under siege mano Sifuna. The difference between them is as day and light. Okay. Yes. Nineno katakane immediately after Bedo proposed when she gave the press conference, and it didn't take long before anyone could tell the difference between the
can say the outgoing Yes, SG, that is Edwin Sifuna and Actually, Bomanyi. Actually, honestly, kata one we didn't know in the media failed. Yes. No, we some of us Google. Yes. To know ni koko fenye and women rep makanya. Yes. Yes. Somewhere in Western Con. Busia actually. Yes. Mm-hmm. Kuru mane nyako mondo mi ODM obed gima ne en kane community. Every decision ma we make bed decision ma is through thorough consultation and yes, intensive consultation, so that we have the best, we make the best decision at the end of the day. To jakom nen ngat mane consult widely, nen ngama biro ir jopiny kata ka ne intiere gi pache ma ing'e maber ni mae gima odwaro, kata en owuon ong'e ni mae gima odwaro, to he will not rush and make decision. He would not make it too personal. He will not make it too personal. Usenge maber ni mae kaka odwaro, but kono biro penje nyakubi mo to consultative meetings. Yes. To ji mini wacho nango. When you do that, gino miyo iyudo legitimacy. To ing'e ni kiyudo legitimacy, it becomes so easy for you to lead. Dictator. Okibed dictator, and it becomes easy for you to lead. Seche moko inyalo ketori jatelo ka ji okoketi. To ji nyaling tiweni itelo ni ji to piny kai to ji ng'ur. So shida guok magero kawuono ne watwak ahinya kotenore koda ngima rowere. Weekend mokalo ni nadhi Siaya kendo na dhi tiyo kata kaka babura mar Jolinda ground. At the airport naromo gi a chunk of young people mane nitie kanyo ka gichung' e dhot barabara madonje airport ma Kisumu. Adjacent to it there was a petrol station. There's a petrol station mane another group of young people ne nitie kanyo kane idwa ole gi fuel. Where they were going I didn't know. I also fuel there. Yes. I was going to Siaya. Koro now penjire gi the driver nito, could these people be coming to Siaya? We didn't see them in Siaya. Young people, where were they going? Could you be having information? Because we later in the day, they were to block Sifuna from going to Kakamega. Later in the day, some bodyguards of Akinababu were arrested. What's happening in Kisumu? I think the Manati Mure Kanyo is in the public domain. That there were people who were organized to come and disrupt a movement among some political leaders, and which we really condemn. The many political intolerance man I was talking about. Ngato ka ngato nitiere gi thuolo mar express themselves to katibo yienegi mondo mi gitim kamano. To freedom mar assembly is a very fundamental freedom in our constitution. Article mar 37 wuoye freedom mar assembly. Wantiere gi mabe wuoye freedoms mag association. To onego bed ni wa protect gi. So gima ne timore chiegno en gima rocho ratiro mar a section of our leaders. And we want to encourage especially the security agency in the responsibility of averting, managing and preventing violence. It's a combination of state agencies. We have got the constitutional statutory commissions, and then we have got the community local level structures. Monego bed ni tiyo kumoro achiel mondo mi ging'e ni wantiere gi kwe, mondo mi ging'e ni wantiere gi political tolerance. The National Police Service, the state agencies, the Inspector General of Police need to pull up the socks. Mondo ging'e ni the people who are organizing young people mondo cause violence are dealt with. Wantiere gi ngao, that's the National Government Administration officers. They need also to come in. Wantiere gi, there's the other constitutional officers like the National Integration, National NIC, National Cohesion and Integration Commission. Yes, they need also to make sure that they come in cage. What more security ni? En gima dwaro riwo lwedo. Concerted effort. Yes, concerted effort and collective responsibility. So if these organs can work closely,
mondo migi stop gik aina gi. Yes. Then it will be good. Gimane timore airport no was not right. It was something that was well organized. Mondo migi frustrate or gi embarrass some of the political leaders and Mwasoba Bowino and Edwin Sifuna kane giwuok Kakamega rally. Wako mondo bed gi tolerance. The state agencies that are responsible in taking care of security is to jump in and make sure that they do something about it. The worst part of it, any people, somebody died in Kakamega. Yes. Out of that, somebody moved Kisumu. And for how long mopone no kajito siasa, ujende to siasa, ujende kere wanikanye. And sechema awuok kadhi luoja siasa kendo itiyo koda marach kaliere gari kago jowetena. I'm also told this guy who died, I think is, I don't know, this allegation may be in Gepala. I don't know how true that could be. But no one peli ni kanitie since inageki. Ujende waritore nade. Mokwongo ujende ukonego wayie mondo ti kodwa gi josiasa. And it first starts with us as young people. You have to take care of your security begins with you. Your security begins with you. Yes. Ikapo kwa blame josiasa because josiasa gini gibiro to they gichonwa. They are enticing us with some petty goodies, yes. Petty goodies. And then go the decision. Those are personal decisions. Ma one kaka viende wane ma you can make it. Yes. Kuro wako ni vijana kikiye mondo tik hod gin keche. The same result what they yodo. In case ni ogitimu giye ni okaw gi mondo gidhi gi cause violence, people will die. And I want to also give them an advice as also a young person. Ni jogo maneno ni tek nyalo dhao. Mogi. Bende report kotendore koda chenro mar kedo kod tuo noero mar festula bende chakore nyakoro Mogajwang. Reporters mago bita engage mar biro neno ni weche gieki ochopo ni makare. Reporter marwa Felix Goblis Ocheng luwo weche gieki yo makare. Wabe wadhi go touch mondo mane ni weche gieki ochopo ni atimo mos ochopo ni yo makare nyakoro Mogajwang. Magero kawatieko, what would be your closing remarks to young people? Kawa donjo sani unjoniro mentiero moko ntie tomboya bang tomboya gidhie public rally aero weche ng'eny. How should they handle themselves a meeting kada bucha ina gigi? And how do you handle yourself if you find yourself in such forums? Adwani mondo ang'is vijende ni mokwongo we cannot do the same thing same way every time and expect a different result. Waseneno kaka vijana osebedo katimore yiero ka yiero. En garingo koni giringe tok josiasa ka gidhi yudo handouts to bang' mano ka gitieko. The moment ma serikal olosi, do they go back to their hopelessness, gidhi back a base, kune magigoye gambaka, gagi idol, because josiasa disappoint. For this general election which is coming, adwani mondo gibed wise, gibed organized. They need to have a well-organized group makata koponigi they for these functions. They have got, I can say, memorandum of understanding that is well-written and reducible minimum to these leaders. Makagi chopo kanyo to they have to read those reducible minimums and see what can be implemented even before we go to election. They need to hold these leaders at their mercy at this point in time. Mondo meginge ni weche mosebedo kathago gi outline gi clearly gi kanyo gintiere gi jotendgi mabe bro konyo gi kabisa mar ng'iyo ni giloso gi yo makare makata ka gi present gi jotelo go nyalo neno ni yes, these are serious young people who are organized and who know exactly what they want. Koro giji panga kabisa sasa ema pogidhi bura machal kamago gi organize themselves. They need to have an agenda for the day. Kapok gidhi kanyo and a document mangiso gigo te magidwani jotelo go tim kapok ji odhi e yiero ki bang' yiero. On a conclusion, nitie buche ma bende dhi nyime ka bedo e pacho kaendi. Juma ma wantiere nitie romo manyo bedo bende the same tomboya kama nogo arambi ni some organization Kisumu Laborers CBO. I don't know whether ni winjo mano. Pesa no wuok kacha molo milion 4. Apigno chopo 5 kiwi. Kech jatend piny owacho nogolo 2, gavana ma Homa Bay ogolo 1, jinti manogolo 500, 400. Apani it was beyond $5 million.
Just a minute on that. Ere kaka watiyo kod pesagi? Be pesagi chopo ne ga jopiny? Ng'eyo ka pesago chopo ne ga jopiny kata ok chop ne jopiny to kanyal ng'eyo mano mokwongo. But anyalo mana golo my piece of advice. Ni kata mano wala kidwa chako. Kionge gi proper plan kata mi pesa marom nade to knyal konyi. To ber ni already we are having organized groups like those laborers, wantiere gi jo tuk-tuk, wantiere gi jo boda-boda, who are well organized mag gi structure. Gimana nyalo kwayo jok magolo nigi pesa gi. Ni they also need to make sure ni gi take gi through some capacity building and training on how they can make sure ni pesa ni odongo gi. Sama gi se yudo pesa ni onego bed ni gintiere gi plan tayari kata ka pok giluongo bura machal kamano. Gintiere gi a proper plan on what they want to implement next. Yes. Madhi mbele empower gi. Ma pesa onego bed ni biro to yudo ka plan nitiere. Gin gi chenro magisegoro. Gintie gi chenro magisegoro. Okay. Koro mano to e kwayo ma anyalo gombo mondo akwa vijana mane kwayo manyalo gombo mondo akwa these groups. Okay. To why encourage politicians? Wang'e ni sane ok ni gigolo pesa no ni chunygi adier ni gidwa. Nigi chunygi ler. Wang'e gi maber. Wada mana kwayo jo piny mondo take advantage of that. Take advantage. Iwacho ni koth ber ka yudi kisepuro. Kiseiko lopi. Exactly. Koro gima kwayo gi ni giik lopgi. Mondo seche ma jogo kelo kodhno to koro ginyala pidho cham biro dongo maber. Ji magerero kamano kuom loso thuolo kendo yudo kinde mondo mi bi twak kod gona jokanyana me thuolo maket kod maendi. Nyakoro mga jong'in mabende ni bedo piny kendo luwo wechegi kachiel samoro in kanyo ne romigo e wira kati machiel ariyo adek ibe wagoni ni erokamano. Wachake mana kamaendi, Nyasaye konyalonwa, wabro taye mos idoye mana mos. Ji magero wacho ni koth kalwar to yudi kibese loso lopi tie giminyalo chwoyo. Ka ng'ato keto oduma, iketo oganda, iket bel, iket njugu kod kothego eko mopogore nyakoro mga jwang'. En TBT Throwback Thursday, wagwero kamano kuom bedo kodwa. Wachako rad Kenya odiochieng' ma kiny nero mar chieng' tich abich. Iluongo ni Siasa Doyo, kete mane Kala TV. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo